说。我的。对。到Ladakh，那个车着，像什么罗里啊，甚至于，俺昨天，大概你吃不起，那得，估计3趟去，俺这样的，收药的，那是不是这些的原因？大概那些个这个，历史嘛，这边老知道吧？大概那些个去看不，这些那吧，像什么罗里啊，甚至于。다 들이대 동공원지 지하체 다 독세 다 자르 난 장사만로 미 너 자 서방 거도 그러나 those people who do not understand is a Tibetan. I think downstairs, yes. 다 가서 라다 세제메마 저다 가서 다 멋이 차네. 다 로몽 사침버리. 나 태만 당구여야 돼. 로커래. 태만 당구. 지금 직도 국제 주주 그뒤나 당구야 가 주주들 다 전에 손대다 차 먹을래 요래 지난 상황 로베 대바 덤지 요매 제가 야고인 다 그냥 양자지 도스데 안 시작 가보죠 되게 맨날 랑가디 아니 괜찮아도 지금 아들 지금 몰라도 지금 싶지 그냥 쟤지 모두 고하고 싶지 당청에 쟤죠 just 얘기로 그래서 라다게 렘다 띵거 그래 짝당 거서 지라다 몰라도 되지 괜찮을 수 있다 하셔도 자상 거서 가르치고 있는데 거리 쉬우시 미에서 길때 인도 미면서 알레 거리 진짜 당창에 없어요 다들 한국 사람 먹고 살 때도 정지시라 자기기 없어도 시라 자기기 너무 당고 가도 된 저래 거도다 뉴뉴 충충 봐 자 쉽게 그래 근데 랍자 보고 먹고 싶지도 아니 같이 보고 랍자 뭐좀 나가는 신기지다 다 나고 싶어래 다 가다 지금 요즘 랍자 뭐좀 여기서도 저 산지 좀 된데 다去 들음 수적십에 나리야 지금 냐보 소르주 민영 공배 야자 양고 준로가 주나 지당 신윤 백하신 버리샤 지당 그 신윤 차상시 여버체 점불링 내주 가이네 셰버체 내는 주 딱와디 셰되게 하래 제가 점을 지지 가다日member zabuli lili member 你们到其中是也吧讲过他如果是有的现象第现在他呢那三级什么的等你的等息是吧他只是这的我那站那个的平常参与过他呢呢我看到热出来这个这个这些家有的差异的我到这个大去对呢
뭐냐라 지금 산제베 최 신의 대바 토바 고야 돼 빼게지 모르셔. 신 대강 안 하서 가면就是这样子拿到这차사这我现在要我吧哎더 동이네 나 라마 좀 그돌이야 끼끼소소 셀럽세 라야 자자가 자자 랍다 샤 캐스물이샤 내 남기 뒤 텐팅이라 샤이시기 마음발이야 산제 땜바 못하랑 지 사대 공배 야오전야 생인데 망사 나로네 낭치 셴버시 애들 하고 루주스 나로네 산제베 추 근데 이버디 셴버체체 된제 지금 타네 다 망사 나로야 산제게 추기 고든 똑에 타네 아니 최대 정부 있나 뭐냐 자네겠다 땜바 무튼 내야지 용그래 시 망사 시작하게 매르체 지 차서서도 세치 아니 거버비다고 얘기네. 그 그리 뜻이셔서 문화시리. 비밀산조 사실은 들께서 아주 시자 나로네 다 봐봐야 현재 살론 중에 나네 지금 자세 나리야 쉬우니. 배시당에 하장 용용제도 와. 아주 시자 나로네. 비밀산조에 대해서 카차잖아. 그래서 라다 메리 디디 상가디 배 거리 좀 보이네.就是考一百可多了呀，这别人这群养呀买不起，但就是国马去空了。哎，巴萨约的呢，哎，这不地的，哎，格里的话，这个你早些这边可多了，哎，他我那站那个这个老年个刚性那的，喜马拉雅日剧，记得他过来呢，叫做拉大地的，写到真什么人，야 늘들 양자 거리 최신需求 그래. 싫어 야윈다. 뭐 들으시래? 야. 다 저는 게 쏘자. 잠시 거리지 봐. 잠시 입에. 산제연대 산메 최제연대 산메. 산메 저라 대제가 남바메 마 산메. 전다신라 저. 제세로전 대베 예종과 대전된 겨. 罗的大根说的，定是三了这玩意儿小。 Now in Leh Valley, how many schools, roughly speaking? Like London School and then? Altogether there would be around 400 schools. 400? Yes. Both government and private, including roughly around 400 schools. The student number? Number of students? Number of students altogether would be around 30,000. 30,000. Wonderful. Private and I just mentioned Ladakh. Of course, among the Ladakhis, Muslims and Hindus, Christians, and I think, I'm quite sure, non-believers also there. But Ladakh, as a community, then as a Buddhist community. So then, not only Ladakh, but the whole the Himalayan range, from Ladakh up to the Mun, Nepal, the Buddha Dharma, which actually come from Tibet. So now something like that. I think firstly, from Nalanda, reach Tibet. Then I always telling Indians
historically our guru. We Tibetan, or Chela. So then, those, the south, including Nepal, you see in this area, the Buddha Dharma reached from Tibet, as well as Mongolia, and some republics in Russia. The Buddhism then from Tibet. When I first visited Mongolia, that was 1979. Still communist. So in Kandan monastery, you see, they carry some sort of prayer. They chanting in Tibetan. They do not know Tibetan language, but they know Tibetan script. So when I visit a different part of Mongolia at that time, or monasteries or temples, sometimes you say abbot, Mongolian abbot, translator not available, then they write Tibetan script and show me. And then some questions. And I answer Tibetan, show them. We can communicate. Silent way, not word. So therefore, now in Tibet, although things, you see, there are some mixed signals. However, establishment in Tibetan area, particularly autonomous region of Tibet, still very, very hardliner policy. A lot of restrictions about Buddha Dharma, Tibetan culture, and even Tibetan language. So then, in the Himalayan range, part of India, you have freedom and democracy. So you have long run, if present situation remains, then you have more responsibility regarding preservation of rich Nalanda Buddhist tradition. So the proper way, preservation of Nalanda tradition, you should have good education. With modern education, then more knowledge about the Nalanda tradition, then that faith combined with wisdom. Basically, I usually telling the Nalanda tradition, one unique thing about the Nalanda tradition is use human intelligence maximum way, through that way transform our emotion. So education is very, very important. So long run, the monastery important, but long run, even more important, those schools. So we already sort of now working, last now I think 2 years, the curriculum about secular ethics, including ancient Indian psychology. That means more detailed explanation about mind, about emotion. Ancient Indian psychology, very, very rich. Compare modern psychology, the ancient Indian psychology is highly developed. Compare that, the Western psychology is like kindergarten level. So it is our own treasure. Not brings from somewhere, no.
It is local sort of treasure. So we already now working with help of some American scientists and some educationists. Now some universities in Delhi and also Meerut, we are now discussing the draft of the curriculum which strictly based on secular ethics, not based on religion. So our Ladakhi Muslim, you can also study now these things. This is universal. I think once you see the curriculum is finalized, then I think you see the Ladakhi Muslim school, I think worthwhile. You can experiment. Some student, you see, carry some study about human mind, about human emotion, and with fuller knowledge about emotion or the system of the emotion, and then you see, it is much easier to tackle destructive emotion such as anger, hatred, fear. So actually, why you see we try to create some sort of education about warm-heartedness strictly on the basis of secular is because secular education, it's a secular way, is fit. Any sort of, even sort of education about moral ethics based on religion, then complications there. What religion? Therefore, India's constitution actually based on secularism, because India is multi-religious nation, isn't it? So, so we are working. So therefore, I really very, very happy to hear over 400 schools and students over 30,000. Wonderful, wonderful. 하다기 차서 감시물이 셔티기 가다다 들음이슈 저지부디 나로리아 그스랑아 본빌이야 내한테 남는 모습이시더지 아다 아잘라지 맨안 디샤 맨코키 기긴시리샤 프로페서를 캐버치리샤 라우드도 로좀 디테이션이 맨도 어체니 아니 고드디 가서다 아주 기시다 디스넬 저 중니 럼림진데 럼림 냠비 인사 녀주사 대시고 우모주고 치위 인사 애는 원래 전에 그래도 쪼십시게송스 저다다 나도 들으시 저집에다 간다지 최바디 그는 길루 샤샤나 딱 가담 싸마시기 어래 가담 나라 가담 슝보 가담 럼림보 가담 맹하버스는 요르와 자 땅 그신 내가 허저리 그 감이 좋아 가다 가담 슝보에 티단디 다 놓고기 다들 먼저 전화 송셔부터 데리 처신의 남지 천지 주신 송윤데 심지보다 당마다 내전라 노시도 주변에 대유 취인시자 다 드르마 상다지 다마 지라도 와 티인드잖아 당마디 주도 대바 남다는 사절로서 군조송 마시용 수명에다 셔서 송하는 신기 어다 당마 심지 남지 뭐 심지셔 심지 덕도 아니 당마셔와서 송셔도 당마가 좀 뜻하지 있어요 가동 슝보에 치다 저상가 슝진기 샤바 예버체제 아니 산제가 좀 어쩌지 사들이 인도 아다 룹주디 랍다카디 계속 쉬우시 통계 아니 림베기 지 안당에 안다 럽데 반다 지 여러 제상 럽종시하기 럽데든지 아니 디나라 지 생검지고 과드르테디 드셔요지 드셔 두두지요지
아 저렇게 가서 수고야 돼. 그래서 리베이크 뒤에 턴소나 아니 아주 대화가 라다 내가 라우드 증인이야. 되게는 고지 주체 최대로 지기나 아니 가지 쇼로서 내가 들라니 아니 가지 라우드 소리 딜럽 그리스 그 최근 그게 야말이 가다 상감 리베이크 거 쉐인 거야. 아니 여러 지나서야 되니 그러나 엘라를 교수 동에 찍디 여러 거래. Our Muslim brothers sisters, you see, one time in Tortuk, when I visited Tortuk, the local Muslim the spiritual leader, he at the public function, you see, he mentioned Muslim. If a person who claim a follower of Islam, but create bloodshed, then actually no longer genuine Muslim practitioner, isn't it? Then he mentioned the genuine Muslim practitioner must extend love towards entire creature of Allah. Wonderful. Then the former chief minister, Farooq Abdullah, one time, you see, we just casual talk, you see, he mentioned to me, according Islam, the meaning of jihad is combat your own destructive emotion, not that way. So later I discussed one professor, Muslim professor in America. I discussed that. I sort of raised that question. He confirmed, as a scholar, Muslim scholar, Islam scholar, he confirmed the real meaning of jihad is, you say, combat your own destructive emotion. So in that respect, Buddhism also have jihad. We daily basis, is it combat our destructive emotion, anger, jealousy, fear, all these. So therefore, I think actually last year here I met one group of Muslim from a few different Arab Muslim countries. Among them, one lady, they introduced teacher, one lady. So, more liberal Muslim. The hardliner, you see, they sort of liberal, how to say, they're reluctant, give equal opportunity for education, isn't it? In Afghanistan now these things happen. In some other countries also you see happen. So then I told, we have a lot of discussions. Then I told them, here it seems, I told them, you see, it seems among you one teacher, or female teacher. So they come from United Arab Emirates. Also, I think some Dubai Muslim. I also, you see, have the experience. Once, I'm a few occasions, I had the opportunity to visit Jordan. So one occasion I met some students there. So the student, you see, where the Muslim, what say, those girl students, you see, where, you see, that Muslim, what called? But when we discuss, same, like ordinary students. So education really makes differences. So I told them, that group, now there's some sort of orthodox thinking among the Muslims. You see, actually outdated.
So this needs some change. Like Indian Muslim, very liberal, and Malaysian Muslim, also you see, because of other religious followers there. And Indonesian Muslim also, you see, because you see there are Hindus and those Chinese, most of them Buddhist, like that. So therefore, more sort of open-minded. Where the Muslim, the country where only Muslim, then you see sometimes due to lack of sort of contact, so due to lack of knowledge, you see sometimes a little bit is a hardliner, isn't it? So I told them, those Muslim country where better modern education and more equal, they should organize one international Muslim conference, and then invite Muslim in different countries. So should share their own experience. That helpful. So similarly, Ladakhi Muslim, I think you can make some significant contribution. Clear? This I feel. You must remain 100% Islam practitioner. Should not change. At the same time, more compassionate Islam or Muslim. That's very, very important. Clear? Kashi chudosu, this live there. Just a kashi nali, then you do the Muslim. Manajana, Muslim gi and Cheva, Manajibina, Mr. Chauzo Yontuk Maris. Muslim Cheva Chigi, Mr. Chauzo Nesu Chumbaina, Tangi, Muslim Yamniching a child Maris. Yamanga Turdur Chimbekadur, or the Islam Lamajig do Shasu. Any Congo dishes, any Muslim Yamniching a Chigi, Islam Yamniching a Chigi, any Zawat, where Ella Goshabe, any draw me Samalolia, any Zawati couch quarries. Delicious. So that Jumzem and I shake your Judokoba Goveress and shake your Kokanda Lalim over the Samalo Zawa quarries. Do what? What did it on shedding you? What did it? Yeah, that chance was soon I gave. Soon I gave me. Chance was soon I gave. Ka. 저때는 오늘 배워야지 이라지. 어서 가서 보셨어? 일단 소님이 나가게 나나. 아무도 안 밀려. 뭐 보라 랑유들이랑 그 혼데 배야지 괜찮니? 이게 이야기로 돼요. 가봐야네. 로인 사야로 그래. 미시아이네요. 로인 아버지도 그래. 그래서 소 오늘 하니. 저거 저 얘기도. 그렇지?